Formation and erosion of land near the river bank is a continuous process, and thousands of coastal people are living by struggling with this process. Every year, new char land are formed in these coastal areas, and within a very short period, these char lands are grabbed by the land grabbers. These land grabbers start shrimp cultivation in these char lands. They do not think about the environment, and through this way, shrimp cultivation is going on in these char lands year after year, which affects the biodiversity of this area seriously. The only beautiful and world-famous mangrove forest Sundarban is situated at the southern part of Bangladesh. Due to long time shrimp cultivation at the nearby coastal area of this Sundarban forest, the biodiversity is under threat, and it is influencing negatively on the life of the coastal people. These so-called land grabbers start to cultivate shrimp in spite of tree plantation by allowing saline water inside the char land. Due to this, many tree species, wildlife have been extinct. We are going to lose many other species. Besides, the coastal areas of Bangladesh are very vulnerable to windstorm and cyclone. This causes death of people and loss of their property, which influences seriously on the livelihood of the coastal people. Due to the geographical condition, coastal areas face strong cyclone frequently. Very recently, the two cyclones, Char and Ayla, which occurred in 2007 and 2009. These cyclones changed the coastal ecosystem, which affected the biodiversity of this area. এলাকাটা আমাদের এখন মরুভূমির মতন হয়ে গেছে। আগে আমাদের এলাকা খুব ভালো ছিল, গাছগাছালি ছিল, গরু ছাগল ছিল, ধান ফান আমরা চাষ করে ধান সুন্দরভাবে আনন্দের সহিত বাড়ি এনে ধান মাড়াই করতাম, সেই ধানের চাল তৈরি করে ভাত খেতাম, খুব শান্তি ছিল। এই নোনা জলটা ঢোকার পরে আমরা বিরাট একটা সমস্যার ভিতরে আছি। এখন আমরা সম্পূর্ণ জীবিকা নির্ভর হচ্ছে, সম্পূর্ণ আমাদের জীবনটা সম্পূর্ণ নির্ভর হচ্ছে জঙ্গলের উপরে। বিলি কোনো ঘাস নাই, ঘাসটা না থাকায় ওই গরু ছাগলগুলো আর আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না। তখন আস্তে আস্তে ওই গরু ছাগলগুলো অনেকেই দুই একটা বিক্রি করে দিয়েছে, অনেকেই গরু ছাগলগুলো বাড়ি মারাই গেছে খাওয়ার অভাবে। Realizing the vulnerable condition of biodiversity, Sushilon, a non-government organization, is implementing a project. The project is funded by the Kidon Rain Nature Conservation Fund, KNCF. আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই জাপানের KNCF কে, যারা সুশীলনকে চরে বনায়ন, ঘেরে বনায়ন করার জন্য অধ্যয়ন করেছেন। সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। এখানে প্রচুর নদ নদী আছে। প্রতি বছর অনেক চর জেগে ওঠে। এই চরে সাধারণত বন বিভাগের বনায়ন করার কথা, কিন্তু বন বিভাগ বনায়ন করছে না দেখে একদল স্বার্থান্বেষী লোকজন এই জায়গা দখল করে চিংড়ি চাষ করছে। সেই জায়গায় আমরা প্রস্তাবনা করেছিলাম যে দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে তাদের মাধ্যমে বনায়ন করা, এবং ইতিমধ্যে আমরা ৫,০০০ গাছের চারা লাগাতে সক্ষম হয়েছি। ঘেরে বনায়ন এবার আমরা কিছুটা সফলতা পেয়েছি, আগামীতে আরও করব। এবং এই ম্যানগ্রোভ আসলে বাড়ির আঙিনায়ও লাগানো যায় কিনা সেটাও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরপর ৫ থেকে ৬টা দুর্যোগ হলো, বিশেষ করে আইলা সিডোর এই অঞ্চলের বনাঞ্চল জীবন জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। সাথে সাথে চিংড়ি চাষের ফলে এ অঞ্চল গাছবিহীন হয়েছে, একটা বিরান ভূমি। সেই জায়গায় এই কার্যক্রম, বিশেষ করে এই সামাজিক চরের সামাজিক বনায়ন, ঘেরে বনায়ন এবং বসতভিটাতে, বিশেষ করে ম্যানগ্রোভ এই অঞ্চলে অন্য মিষ্টি পানির গাছ হয় না, সেই জন্য এই নোনা সহিষ্ণু এই যে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল,
এইটা গড়ে তুলতে পারলে অন্তত যে জলবায়ু পরিবর্তনের যে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, বায়োডাইভার্সিটির যে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, সেই ক্ষতি থেকে এই অঞ্চলের মানুষ রক্ষা পেতে পারে এবং এই অঞ্চলের মানুষের বাসের উপযোগী করা সম্ভব। Under the project, tree plantation is going on at the Char land and shrimp care areas through creating awareness on biodiversity conservation among all classes of people in this area. এটা সবার সমন্বয়ে কিন্তু করা হবে। আমরা কিন্তু জানবো না যে আসলে এই যে কেওড়ার চারাটা এটা কিভাবে আমরা রোপণ করব। এটা কিন্তু আমরা অনেকেই আমাদের প্রথম স্টেপ মতবাদ ছিল কি কেওড়ার চারাটা হয়তো প্রতিদিনে হয়ে যাবে, কিন্তু অনেকেই আবার বলতে Local people are included from the planning stage of implementation and monitoring stage under this project. The beneficiaries are given the responsibility to sustain the project after the project completion period. At the initiation stage of this project, biodiversity survey was carried out at the project area with the cooperation of local people. From this survey, information on vulnerable tree species of this area was collected. Discussion was carried out with the people from various classes like old, woman, Maoli, Baoli, fisherman, businessman, teacher, imam, union parishad member, tiger widow, and from this discussion, detailed information on livelihood of people, education, communication, transport, medical facilities, biodiversity, wildlife, livestock were found out. From the discussion of the local people, it was found that there were different varieties of trees. Wildlife existed in this area. Besides, agriculture was practiced intensively in this area, but destructive ayla and cedar changed the lifestyle of the people. ভালো ভালো গাছ ছিল, নারকেল গাছ, তেঁতুল গাছ, আম গাছ, এসব গাছগুলো আইলার পরে যখন আইলা হওয়ার পরে এলাকায় যে গাছগুলো ছিল সেই গাছগুলো সব মারা গেছে। পানি পিপিটি বেড়ে যাওয়ার কারণে মাছের ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে, লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, পরিবেশে যে আগে যেমন আমরা মনে করেন মিষ্টি পানির মাগুর মাছ, কই মাছ, শিং মাছ এ ধরনের মাছ পেতাম, কিন্তু এই লবণাক্ততার কারণে আমাদের সেই মাছগুলো এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রায় 100 বাড়ির ভিতরে একটা গরু পাবেন না, একটা ছাগলও পাবেন না, একটা ভেড়া পাবেন না, এরকম অবস্থা। খুব কচি, খুব রেয়ারলি আর কি। হরিণ, বাঘ, বানর, বিভিন্ন ধরনের সাপ, বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ইত্যাদি এরাও কিন্তু মারা যাচ্ছে অতিরিক্ত লবণাক্ত। Due to excess salinity, no crops are grown here, which influence local people to depend on the forest. তারপরে মধু সংগ্রহ করি, করে গ্রামে নিয়ে বিক্রি করি। From the information of local people, most of the people go to the forest here. They collect wood, litters, honey, from which they fulfill their daily fuelwood demand, and they also sell some of these products at the market to buy other daily products. আর সেখানে গিয়ে আমরা মধু সংগ্রহ করি, কাঁকড়া ধরি, কাঠকুটো কাটিয়ে এনে বিক্রয় করি। Due to the high rate of dependency on forest, biodiversity of the forest is under threat. The aim of this project is to reduce the dependency of the forest through conducting afforestation at this area, at the same time to contribute to conserve the biodiversity of the forest. For this afforestation, plan of Char land and shrimp care areas was prepared by discussing with the local people, and based on this plan, afforestation was carried out at the Char land and shrimp care areas. In total, 4,500 seedlings were planted on the 11 biga eligibility 363 decimal Char land and in 5 shrimp cares. In the Char land, Kaura, Shunduri, Gawa, Bain, Golpata seedlings were planted and Shunduri and Kaura seedlings were planted along the shrimp care areas. Through the cooperation of the local people, fence was put around the area where afforestation will be carried out to avoid
any injuries of seedlings. Under the project, monthly meeting is conducted with the group members. The group members take care of the trees, and if they face any problem, they share it at the meeting and find the solution. থাকতো তাহলে কি আরো পানি বৃদ্ধি পেত এবং এই গাছে দেখেন অনেক গাছপালার গায়ে কিন্তু বনের It was found that some seedlings were died, especially the seedlings at the shrimp gear areas. The local people blame presence of excess soil and water salinity for this death. After that, gap filling was carried out by planting new seedlings under this project. The project staff visit the area, talk with the local people and group members, and they try to solve the problem if the group member faces any. আমরা এই গাছগুলো লাগাচ্ছি 2-1 বছরের মধ্যে আমরা সুফল পাবো। কিছু কেওড়া আমরা বাজারে বিক্রি করতে পারবো, ঘর দরজা তৈরি করতে পারবো, আমরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবো, বিক্রিও করতে পারবো আমরা জ্বালানি। তারপরে আমাদের আর বনে যাওয়া লাগবে।